tumatugtog ang isang malungkot at banayad na instrumental na musika. On screen ay dahan-dahang naglilight mula sa dilawang puti. Makikita sa Aling Rosa, isang babaeng may edad 50 anyos, payat, may malalamlam na mga modern gunit puno ng determination. Nakapo siya sa siliang yari sa kawayan sa may bintana in kanilang maliit na barong-barong. Nakatingin siya sa malayo, hawak-hawak ang isang lumang larawan ng isang binatilyo. Aling Rosa, bulong, puno ng pananabik June, anak, nasan ka na ba? Labing apat na taon na ang nakararan nung huli kitang nakita. Ang litlit mo pa noon, kasya ka pa sa mga bisig kayo. Ngayon, 23 ka na. Lalaki ka na. Alam mo ba, anak, na hanggang ngayon, hindi nawawala sa isip kayo ang iyong jiti. Ang iyong mga madana puno ng pangarap. Umiwawas ang kamera sa kanya at ipinapakita ang loob ng kanilang bahay. Isa lang ang kwarto, kusina, at sala na magkakatikit. Sa dingding, may nakapasko na mga sertipiko ng karangalan mula sa paralan, lahat ay pinanggalan ng JUN. Aling Rosa, voiceover, patuloy nung ara na kunin ka ang tatay mo, sabi niya, mas maganda ang buhay dun sa Manila. Dun da kayo magyumpisa ng bago. Naniwala naman kayo. Ang tanga kayo lang talaga. Ang sabi kayo sa sarili kayo, para sa kinabukasan ni June kailangan kong magtiis. Tease, ayon lang naman ang alaming isang ina, DBA. Magtiis para sa anak. Pumasak sa Becky, ang kapitbahay na matabil ang Dila at Laging Marks. May dala siyang isang mangkok in mainit na lugo. Becky, ining Rosa. Nandito ka na naman sa bintana. Magapan ka na riyan, hindi ka man lang kumain. Hui, alam mo bang may panahon sa barangay? Yung bagong pulis, yung SPO1 da na ang pamilya ay galing sa medas na lapunan. Ang yabang. Yung katsi na Nila, bago, nakaparada sa tapating barangay hall. Tapos ang daming nagabit na mga negociant. Walang imik na tumango sa Aling Rosa. Hindi siya interesado. Becky, ano ba naman kasi yung sa June, Aling Rosa? Labing apat na taon na. Siguro naman, kung gusto ka niyang makita, matagal na siyang nagpakita. Baka na nakalimutan ka na niya, yan ang masaklap sa mga anak na yan, pag sumaksas na, nakakalamat na sa pinanggalingan. Mabilis na napatingin sa Aling Rosa kay Becky, ang mga mata ay punong-puno ng sakit. Aling Rosa, Becky, huwag mong sabihin yan. Hindi ganun ang anak kayo. Alam kong hindi siya makakalimot. Si June, siya ang nag-isang dahilan kung bakit kayo nabubuhay. Ara, pinagdarasal kayo siya. Hinihiling kayo sa Diyos na kaya't isang saglit lang, makita kayo siyang muli. Kaya't malayo lang, makita kong masaya siya. Becky, sige na, manawala ka sa gusto mong paniwalan. Kayo, kakain na ang lugar. Mamaya, samahan mo akong manood sa barangay. May parada raw ang mga police. Yung SPO1 na yun ang maglolid. Gusto kong makita kung gano siya kagawapo. Sabi nila, anak da ang isang politiko. Ang gumatay ang pilit sa Aling Rosa. Bumalik ang tingin sa labas ang bintana. Sa kanyang isapan, hindi ang parada ang mga police ang nakikita niya, kundi ang alaala ang kanyang anak. Aling Rosa, inner thoughts June, nasan ka man na yan, sana ay naisip mo rin kayo. Sana, isang ara, may magsabi sa'yo na, oy, June, nandiyan ang nanay mo, nagahanap sa'yo. Sana, hindi pa huli ang lahat. Lumapas ang ilang oras. Dumalim na. Nagahanda na sa Aling Rosa na matulog ng biglang may kumatak sa kanilang pinto. Malakas at paulit-ulit. Becky, mula sa labas Aling Rosa. Aling Rosa. Guising. May sasabihin kayo sa'yo. Grave. Yung SPO1 na yun, grave. Halos mamagbag yung isang tindera sa paling kanina. Dahil lang sa hindi siya nakapagabat ng lagi. Sabi niya, siya raw ang hari dito sa atin. Ako'y natakat. Buti na lang at hindi ako ang nasagasan ng katsi niya. Binuksan ni Aling Rosa ang pinto. Si Becky ay humihingal, namumula ang muka. Aling Rosa, ano ang nangyari?
Becky, young tindraing ista, si aling nina. Hinulay raing pulis na yun. Walang kasalanan. Humihingi lang in consideration sa kanyang paninda. Sinaktan pa. Ang yabang. Ang yabang. Sabi ko hindi maganda, yang bagong pulis na yen. Napabantang hininga si aling Rosa. Hindi na bago sa kanya ang pangabuso ng mga nasa kapangyarihan. Pero sa pagkakataong ito, may kakaiba. May bigat sa kanyang dibdib, isang hindi may paliwanag na kaba. Aling Rosa, sa tingin mo, Becky, may magagawa ba tayo? Maliit lang tayo. Maharap lang tayo. Becky, wala. Siempre wala. Pulis, yun. May baril. May autoridad. Tayo, mga bajuro lang ng lapunan. Ang magagawa lang natin, magingat. Iwasan natin yung don na yun. Baka tayo ang maging sunod. Pinagmasdan ni aling Rosa ang takot sa muka ni Becky. Sa lublub naya, hindi takot ang nararamdaman naya. Lungkot. Lungkot para sa kanyang bayan, para sa kanyang mga kababayan na walang boses. At sa gitna ng lungkot na yun, may isang munting boses sa kanyang puso na nagtatanong, saan ka ba, June? Kailan mo ba ako ilaligtas sa ganitong klaseng buhay? Hindi naya alam, na sa mga susunod na araw, ang mga tanong na ito ay sasagutin sa parang hindi naya inasahan. Ang pagdating ng mapagmatas na SPO1 ay hindi lang simpleng balita sa kanilang baryo. Ito ang simula ng isang pagsabak na susubak sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagmamahal, at sa kanyang pagkatao. Ang gabing ayan, tahimik na lumapas, ngunit sa katahimikan, untayanting yumiikting ang tensyon na parang isang string na handa ng mapigtal, bukan liwewe. Malawalas ang sikat ng aron ngunit may kakabang lamig sa hangin. Ang plaza ng barangay mabuhay ay puno ng tao. May mga tindra, tricycle driver, estudyant, at mga tambay. Laha ay abala sa kani-kanilang gawain. Biglang pumasak sa plaza ang isang item na SUV, bagong-bago, makintab ang salamin. Bumusa na ito ng malakas, ilang beses. Nagagulo ang mga tao. Lalaking tinda ng prutas, oy, anong klaseng pagmamaniho yen? Hindi ba kayo maranong bumagal? Maraming tao dito. Bumaba ang isang lalaking naka-uniforming pulis na may rangang SPO1. Siya SPO1 Bernardo Cruz. Mga 30 anyos, matapuno ang panggagatawan, may tatlong ara na balbas, at ang mga mata ay laging nakakunat at puno ng pangalapusta. May dala siyang isang mahahabang pat-pat, parang pamalo. Sa kanyang likuran, may dalawang pulis din na tila mga alalay. SPO1 Bernardo, Malakas, may pagmamatas hoy, sinoing nagsalita dayan. Lumabas ka na. Pulis AKO, SPO1 Bernardo Cruz, ang bagong hiping presentarito. Yung sasakyan ko, yan, hindi pwedeng abalahin ng mga hamak na tulad inyo. Kaya kung aya inyong magaproblema, lumayo ko sa dinaranan ko. Tumahimik ang laha. Ang tindero ng prutas ay napayuko na lang, takot na baka madami pa. SPO1 Bernardo, tumawa ng bahagya, pagkatapos ay biglang sumigahoy. Kayong mga nakatambay DNSA may bangkita. Anoing ginagawa inyo? Yen ba ang pinag-aralan inyo sa inyo? Magayos kayo ang pwesto inyo. Ang gulo-gulo ang lugar na to. Mukhang estero. At kayong mga tindra, magabat kayo ang permiso. Kung walang permiso, kukumpiskahin kayo yang mga paninda inyo. Isang matandang lalaki, mang lito, isang bajuro, ay naglalakad sa giliding sasakyan. Najula siya at bahagayang sumayad ang kanyang kartilya sa gulong ng SUV. SPO1 Bernardo, nagangalit ang mga matahoy, matanda. Anoing ginawa mo sa sasakyan ko? TNGN mo, babayaran mo, yen. Tumakbo si SPO1 Bernardo papalapit kay mang lito. Sinapa niya ang kartilya, sabi hawak sa kwelyo ng matanda. Mang lito, nanginginig sa takot patawad, sir. Patawad. Hindi kayo sinasadya. Najulas lang pa ako. Sir, maharap lang pa ako, wala po kong pambayad. SPO1 Bernardo, malakas na siga, sabi hagis kay mang lito sa semento wala kong pambayad. Edi maganap ka ng paran. O kaya,
ipapakulong kita. At saka, wag imoa kong tatawaging, sir. AKOSI SPO1 cruise. Dapat respetuin mo AKO. Lumapit ang dalawang pulis at sinimulang suntukin si mang lido. Hindi makapaniwala ang mga tao. May ilang lumapit para tumulong, pero panigilan ang mga nakatatanda. Si Aling Rosa, na nagtitinda ang banana QSA kanto, ay nasaksihan ang lahat. Nanlalaki ang mga mata naya sa takot at awa. Si Becky, nasa likod naya, ay humihikbi na. Becky, Aling Rosa, grave naman. Young matanda, walang kalaban laban. Aling Rosa, bulong criminal, hindi ito police, criminal ito. Isang babaeng may dalang bata, lumapit at sumibak mamagitan. Bobby, mawa naman kayo. Matanda na, yen. Tigilan enyo na. Isang mabilis na tinjin lang mula kay SPO1 Bernardo ang itinapan sa kanya. Ang Bobby ay naparong. SPO1 Bernardo, KO, mga tao. Pakinggan enyo AKO. AKO ang batas dito sa lugar na, tu. Kung gusto enyo mamuhay ng tahimik, sumunod KO sa akin. At ang anang yudos KO, simula na yan, lahaing tindra sa plaza na ito ay magabit ng 50 piso araro. Sa akin yun. Para sa seguridad enyo. Intindihin enyo. Yung hindi magabit, magsasara. Yung lalaban, sa selda ang bagsak. Nagaroon ng bulungan sa mga tao. Ang IBA ay takot, ang IBA ay galit. Si Aling Rosa, ang puso ay mabilis ang tibak. Hindi siya natatakot para sa sarili naya, kundi para sa lahat. Ang baryo na tahimik, biglang ginulo ang isang tong walang puso. Tumagal ang eksena. Ipinakita ang mga sumunod na araw. Si SPO1 Bernardo ay naging hari ng barangay. Naglalakad siya sa plaza na parang siya ang nagmamayari. Kinakot niya ang pera mula sa mga tindra. Sinisigawan ang mga tricycle driver. Hinaharang ang mga estudyant. Ang dating mazaglang baryo ay naging tahimik at puno ng pangamba. Si Aling Rosa, sa kabila ng takot, ay hindi maiwasang magisip. Paano nila matatapos ang pang-abusong ito? Sino ang lalaban para sa kanila? Ang mga tanong na ito ay politulit na bumablik sa kanya. Sa kanyang panalanjan sa gabi, hindi lang para sa kanyang anak ang kanyang idinatalanjan, kundi para na rin sa kaligtasan ng kanyang baryo. Aling Rosa, voiceover, sa gitna ng dilim ng gabi panjanun, bakit mo pinapayagan ang ganito? Bakit may mga tong ginagawang impyerno ang buhay ng kapwa? Sana ay magaroon ng katarungan. Sana ay may magligtas sa amin. Sana, anak ko, sana ikaw na lang ang dumating. Kaya't hindi mo na ako kilalanin, kaya't malayo ka lang, basta't alam kong may isang tao sa mundong ito na ipaglalaban ang tama, sapat na yun. Lumapas ang isang linggo. Isang hapon, may kumatak sa bahay ni Aling Rosa. Dalawang lalaki, nakabihising simple, naka-civilian. Magalang sila. Lalaki 1, magandang hapon pa. AKOSI Mr. Reyes, ito po ang kasama ko. Nag-imbestiga pa kami ng isang kaso ng pangabuso rito sa barangay. Narinig pa namin ang tungkol sa inyong karanasan at sa mga pangyayari kamakailan. Pwede pa ba kayong maglan ng ilang sandali para makapag-usap? Nagtaka si Aling Rosa. Hindi niya alam kung sino ang mga ito. Pero sa kanilang mga mata, nakita niya ang sinseridad. Sa anang pagkakataon, may nagtanong. May gustong makinig. May gustong tumulong. Aling Rosa, nagalangan sino pa kayo? Tagasan pa kayo? Ang gumatayang bahagya si Mr. Reyes, at sa mahanang boses, sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat. Lalaki 1, huwag pa kayong magalala, Aling Rosa. Ang mahalaga pa, gusto naming tumulong. May nakita pa kaming mali, at gusto naming ituid. Pwede pa ba? Pinagmasdan ni Aling Rosa ang mga ito. Sa kanyang puso, may kakabang pag-asa na sumiklab. Isang pag-asang matagal nang nawala. Pumasok sila sa loob. Hindi niya alam na ang dalawang ito ay mga ahente ng National Bureau of Investigation, NBI. At ang kanilang pagdating ang simula ng katupran ng kanyang mga panalanjan.
Ang bagyong dala ni SPO1 Bernardo ay may makakasalubong na mas malakas na puwersa. Ang puwersa ng katotohanan. Paglapas ng ilang araw. Si Aling Rosa ay madalas na nakikipagkita kina Mr. Reyes at ang kanyang kasamahan sa mga liblib na lugar. Sa likading simbahan, sa may lamang sementeryo, sa isang karinderyang malayo sa baryo. Laging nagaingat. Laging nakaantabay. Isang hapon, sa isang maliit na kapilya sa tabing dagat. Si Aling Rosa ay nakapo sa isang pew. Dumating si Mr. Reyes at ang kasamahan niyang si Mr. Santos. Amart Reyes, Aling Rosa, salamat at pumayag kayong makapagita muli. Napakahalaga ang inyong mga testimonya. Hindi lang kayo, pati na rin ang iba pang biktima ng SPO1 cruise. Kayo ang magiging boses ng mga tong takot magsalita. Aling Rosa, nagilala Mr. Reyes, toto pa bang may magagawa kayo? Malakas pa siya. May mga kakalala ra siya sa medas na lugar. Baka kayo pa ang madami. Amarca Santos, and gumatay Aling Rosa, huwag kayong magalala sa amin. Ang sa amin lang, mabigyan ng hustisya ang mga inapi. Yan ang trabaho namin. Aling Rosa, pero sino ba talaga kayo? Hanggang na yan, hindi nayo pa sinasabi. Tuminjan sina Mr. Reyes at Mr. Santos sa isa't isa. Tila nagpapalaman kung oras na ba para sabihin. Amark Reyes, mahina Aling Rosa, ang toto pa, kami ay mga ahente ng NBI. National Bureau of Investigation. Lumalaban pa kami sa krimen at katawalian. At ang kaso ni SPO1 cruise, isa sa mga tinatutukan namin. Natigilan si Aling Rosa. Ang mga matay lumaki. Hindi siya makapaniwala. Ang mga simpleng lalaking kausap niya, na para bang mga kawani langing munisipyo, ay mga operatiba pala ang isa sa pinakamagaling na ahensya ng gobyerno. Aling Rosa, bulong NBI. Kayo pa. Talaga. Amarca Santos, opo, Aling Rosa. Kaya na pa kami nagaingat. Yung mga pinagsasabi ninyo sa amin, ginagamit naming ebidensya para makabuo in kaso laban sa kanya. At malapit na pa. Napalya si Aling Rosa. Hindi naya napigilan. Ang bigat na dinadala naya sa lobing maraming ton, biglang may pagasang gamon. Aling Rosa, sa wakas, may darating palang tulong. Akala kayo, kami na lang ang magtitiis hanggang kamatayan. Salamat pa. Salamat pa. Amart Reyes, huwag pa kayong magpasalamat. Kayo ang dapat naming pasalamatan sa tapang ninyo. Pero Aling Rosa, kailangan pa namin ng isang bagay. Kailangan naming makakuha ng isang video o recording na nagpapakita ng flagrant abuse ni SPO1 cruise. Yung malana, yung hindi mapagkakala. Para hindi na siya makapalag. Aling Rosa, video. Paano kayo pagagawin yun? Wala naman akong magandang camera. Baka mahuli kayo. Amarca Santos, huwag kayong magalala. May dala kaming maliit na camera, parang ballpen lang. Itatago ninyo sa inyong bulsa o sa inyong paninda. Kapag may ginawa siyang pangabuso, ay record ninyo. Yan ang magiging susi para makulong siya. Binigyan si Aling Rosa ng maliit na camera. Nanginginig ang kanyang kame habang tinatanggap ito. Aling Rosa, para sa bayan kayo, para sa mga anak kayo, gagawin kayo pa. Pagkatapos ng pagpapilong, umuwi si Aling Rosa. Sa don, nakasalubong niya si SPO1 Bernardo na kasama ang mga tauhan nito, nagikot sa plaza. Pinagmasdan siya nito ang masama. SPO1 Bernardo, mapanukso hoy, ale. Ikaw yung nagtitinda ng banana Q, DBA. Kumusta ang abad mo? Sana tuwing umaga, handa na yan, ha? Kung hindi, yung paninda mo, akin. Aling Rosa, napayuko, ngunit may determination sa puso opo, sir. Ihahanda kayo pa. Lumikad na si SPO1 Bernardo. Habang papaleo ito, hinawakan ni Aling Rosa ang camera na nasa bulsa in kanyang damit. Sa kanyang isip, ang gumatay ka pa, Bernardo. Hindi mo alam, nasa harap mo na pala ang katapusan mo. Lumapas ang mga araw. Si Aling Rosa ay naging maingat na espiya. Itinatala niya ang lahat. Ang panjingikil. Ang pananakit.
Ang pananako. Itinago naya ang camera sa kanyang basket ing banana Q. Kapag may ginagawang kabalbalan SPO1 Bernardo, nagarecord siya, na para bang nagayos lang ing kanyang paninda. Isang ara, may isang incidenting nagpasya sa lahat. Isang binatilyo, mga 16 anyos, nagganggalang kiko, ay nahuling tumatawid sa hindi tamang tawiran. Hinulay siya ing mga tauhan ni SPO1 Bernardo. Dinala sa harap nito. SPO1 Bernardo, hoy, bata. Ano ing pangalan mo? Alam mo bang may multa ang paglabag sa batas tropiko? Magano ba ang dala mo? Kiko, takot wala pa, sir. Wala pa kong pera. Pawi na lang pa ako galing eskwela. SPO1 Bernardo, wala kong pera. Di, bayaran mo ing sampaw. Sinampaling malakas si Kiko. Napahagalgal ang bata. Ang mga tong nakakita ay nanlaki ang mata. Si Aling Rosa, mabilis na kinaha ang camera sa kanyang basket at ay tinatak kay SPO1 Bernardo, nagyukunwaring nagayos ing kanyang saging. SPO1 Bernardo, patuloy umiyak ka pa. Alam mo, bata, dapat matuto kong rumespeto sa mga nakatatas sao. Ako, heaping presento. Kapag nakita kitang tumatawid dayan ulit, ipapakilang kita. At saka, yang mga magulang mo, hulihin kayo rin. Pinagtataka si Kiko ing isa pang pulis. Sinapa pa sa may haida. Si Aling Rosa, habang umiyak sa loob, ay patuloy sa pagarecord. Ang bawat siga, bawat sampaw, bawat sipa ay nakukaha ing camera. Biglang may isang lalaking sumaga mula sa may gilid. Lalaki, tama na, yen. Bata, yen. Ano bang klaseng pulis ka? Lumingan si SPO1 Bernardo. Galit na galit. SPO1 Bernardo, sinoing nagsalita. Lumabas ka. Gusto mo ring madami. Lumapit ang lalaki, isang construction worker. Matapang. Lalaki, ako na. Tama na ang pang-apinayo. Hindi kayo pulis. Mga demonyo kayo. Hinablat ni SPO1 Bernardo ang lalaki. Sinantak sa muka. Nagagulo. Hinawakan ng mga tauhan naya ang lalaki. Dinala sa lobing presento. Si Aling Rosa, nanginginig, ay tinago ang camera. Tumakbo siya paleo. Alam ni ang oras na para ibigay ito kina Mr. Reyes. Sa gabing ayan, nakita sila sa itinakdang lugar. Ay binigay ni Aling Rosa ang camera. Pinanood ni na Mr. Reyes at Santos ang mga video. Nakita nila ang pag-sample kay Kiko, ang pananakit sa construction worker, ang panggangatong sa mga tindra. Ang mga muka nila ay seryoso, puno ng galit. Mr. Reyes, Aling Rosa, ito na ang hinihintay namin. Malana na ebidensya ito. Bukas, mag-issue na kami ng warrant of arrest laban kay SPO1 Bernardo Cruz. Nayakapan ay Aling Rosa ang kanyang sarili. Hindi naya alam kung ayak ba siya sa tuwa o sa takot. Aling Rosa, sa wakas, magkakaroon na in katarungan. Mr. Santos, magingat kayo, Aling Rosa. Baka malaman niyang kayo ang nagbigay ng ebidensya. Sa nayon, itago muna ninyo, to. Huwag manang magsabi kaya't kanino. Bukas, magbabago na ang lahat. Umuwi si Aling Rosa. Sa kanyang paglalakad sa madalim na dawn, pakiramdam naya ay may kasama siyang liwanag. Ang liwanag ing pag-asa. Hindi naya alam, na sa kabila ing liwanag na ayan, may mga tong handang gumawa ing lahat para manadalay sa dilim. At bukas, sa mismong haraping maraming tao, magtatagpo ang dilim at liwanag. Ang ahente ing NBI at ang mapagmatas na pulis. At siya, si Aling Rosa, ang saksi sa lahat. Sumikat ang ara sa barangay mabuhay. Pero sa pagkakataang ito, may kakaiba sa hanjan. May tensyon na hindi may paliwanag. Sa plaza, abala ang mga tao sa kanilang pangarara na gawain, ngunit may bulungan. May mga nakaramdam na may mangyayari. Walang kamali-mali si SPO1 Bernardo. Nakapo siya sa isang mesa sa labas ing presento, humihit ing sigarilyo, habang pinagmamasdan ang mga tong dumadayan. Ang kanyang mga tauhan ay nasa palagid, nagkakwentsahan. SPO1 Bernardo, sa isang tauhan hoy, anoing balita sa mga abat na yung ara.
Young mga Tinder sa may simbahan, nagabat ba. Police 1, Opo, Sir. Completo naman. Young iba, kalanging konti, pero sinabi naming bukas da idadagdag. SPO1 Bernardo, sabihin mosa kanila, kung may kalang, doble ang ibabalik. Siralo ba sila. Hindi nila alam kung sino ang nakakasama nila. Ako ang may-ari ng baryong 2. Biglang may dalawang item na van na pumasok sa plaza, mabilis at diretso. Huminto sa harap mismo ng presento. Gumaba ang mga lalaking naka-civilian, pero may bit-bit na mga baril at mga ID na nakasabit sa league. Sila si Mr. Reyes, Mr. Santos, at ang isang buong teaming NBI. Nagulat ang lahat. Si SPO1 Bernardo ay napabalakwas, ang sigarilyo ay nalaglag sa kanyang kame. SPO1 Bernardo, nagaguluhan ano yen. Sino kayo? Bakit kayo nandito? Wala kayong karapatang pumasok dito ng ganyan. Lumapit si Mr. Reyes kay SPO1 Bernardo. Kalmado, pero ang mga mati madalim. Mr. Reyes, SPO1 Bernardo Cruz. Agente Reyes ng NBI. Ito pa warrant of arrest laban sa inyo, galing sa korte. Kasong robbery extortion, grave coercion, physical injuries, at paglabag sa anti-child abuse law. Kinabahan si SPO1 Bernardo. Pero hindi nagpatalo. Ipinakita niya ang kanyang pagiging mapagmatas. SPO1 Bernardo, ano? AKO. Arrestahin. Police AKO. May mga kilala AKO sa Camp Crame. Hindi enyo to kayong panindigan. Kasuhan KO. Martha Santos, sabukan mo, SPO1. Ang ebidensya namin, solid. Mga video ng ginagawa mong pangabuso sa mga inosenteng mamamayan. May testigo kaming handang tumastigo laban sa iyo. Nayon, sumama ka ng tahimik. SPO1 Bernardo, nagangalit ang mga njipin sinong testigo. Sinasino, yang mga trader na, yen. Hindi kayo makakalusat dito. Kayo, mga tao. Lumingan siya sa mga tong nagtapantaypan na, talungan enyo ako. Mga bandito ito. Gusto akong hulahin ng mga ito. Ngunit walang kumulos. Ang mga tao ay tahimik na nakatingin. Ang ilan ay may bahagayang jiti sa labi. Ang iba ay nakatitig lang na may halong paganga at pag-asa. SPO1 Bernardo, galit na galit kayo pala, mga walang utang na loob. AKO ang nagbigay sa inyo ng disiplina. AKO ang nagpapanatili ng kayusan dito. At nayon, tatalikuran inyo AKO. KO ang mga trader. Hindi AKO papayag. Hinawakan na siya ng mga ahente. Lumaban SPO1 Bernardo. Sinintak niya ang isang ahente. Nagagulo. Mr. Reyes, SPO1 Cruz, huwag mo nang dagdagan ang keso mo. Sumama ka na. SPO1 Bernardo, sumisiga hindi. Hindi AKO papayag na hulahin ng mga hayop na to. KO, mga police. Talungan enyo AKO. Baril enyo. Ngunit ang mga tauhan ni SPO1 Bernardo ay natigilan. Hindi sila gumalo. Takot sila sa NBI, at alam nilang mali ang kanilang ginagawa. Sa gitna ng gulo, nakita ni Aling Rosa ang lahat mula sa kanyang puesto. Nakatago siya sa may pader, umiyak sa tuwa. Nayakap niya ang kanyang sarili. Salamat, Panjanun. Salamat, bulong niya. Isang malakas na siga ang narinig. Si SPO1 Bernardo ay nakatakbo, tumakbo paleo sa mga ahente. Tumakbo siya patungo sa may simbahan. Hinabal siya ng NBI. Ang mga tao ay nagakagulo. Ang iba ay sumisigaw. Ang iba ay nagtatakbahan. Si Aling Rosa, sa kanyang pagadaranta, ay napatakbo rin. Hindi niya alam na ang kanyang pagtakbo ay patungo sa direksyon kung saan tumakbo si SPO1 Bernardo. Sa may likading simbahan, sa isang makipot na eskanita, nagaharap sila. Nagkatingin sila. Si SPO1 Bernardo, humihingal, puno ng galit at takot. Si Aling Rosa, nanginginig, hawak-hawak ang kanyang dibdib. SPO1 Bernardo, bulong, may pagbabanta ikaw, yang tindera ng banana Q.
Ikaw ang nagbigay ng ebidensya sa kanila, DBA. Tumahimik si Aling Rosa. Hindi siya makapagsalita. Sa mga mata ni SPO1 Bernardo, nakita niya ang demonyo. SPO1 Bernardo, pasiga na ikaw pala ang traitor. Matapos kitang hayan magtinda sa plaza ko. Matapos kitang bigyan ng proteksyon. Ito pa ang igaganti mo sa akin. Lumapit siya kay Aling Rosa. Hinawakan siya sa braso ng mahigpit. Aling Rosa, takot huwag mo kong hawakan. SPO1 Bernardo, alam mo ba kung sino ang kaharap mo? Ako si SPO1 Cruz. Ako ang hari dito. At kung sino mang magtrader sa akin, may kapalit na buhay. Ngayon, babayaran mo, yen. Higit niyang hinigpitan ang hawak. Biglang may isang kame na humala kay SPO1 Bernardo Paleo. Ito si Mr. Reyes, kasama ang dalawa pang ahente. Mr. Reyes, tama na, Cruz. Tapos ka na. Nagpamiglas si SPO1 Bernardo. Hinawakan siya ng mga ahente. Sa wakas, siya ay naresto. Habang siya ay hinihila papaleo, napatingin siya kay Aling Rosa. Ang tingin niya ay puno ng pagamuhi, puno ng pangako ng paghihiganti. SPO1 Bernardo, pasiga, habang papaleo hindi ito ang huli mo, ale. Makalalabas din ako. At kapag lumabas ako, ikaw ang anang hahanapin ko. Tandin mo, yen. Haharapin mo ako. Natigilan si Aling Rosa. Ang mga binti ng gina. Halos hindi siya makahinga. Ang mga salitang iyon ay parang bala na tumagos sa kanyang puso. Hindi takot ang nararamdaman niya, kundi isang matinding pangamba. Ang katarungan ay dumating, ngunit kasabay nito ay ang banta ng isang mas malaking panganib. Ang lalaking inaresto sa harap niya ay hindi lang isang pulis, ito ay isang tong may kakayahang gumawa ng masama, at may pangakong bablik para surain siya. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin siya sa langit at nagdasal. Panjanun, ano na naman ang naghihintay sa akin? Lumapas ang ilang buwan. Ang barangay mabuhay ay unti-unting bumabalik sa dating normal. Ang mga tao ay nakahinga ng maluwag. Ang mga tindera ay nagtitinda ng walang pangamba. Si Aling Rosa, bagamat masaya sa nangyari, ay hindi mapakali. Hindi niya makalimutan ang banta ni SPO1 Bernardo. Isang gabi, habang naghahanda siya ng kanyang paninda para sa kinabukasan, may kumatok sa kanyang pinto. Marahan, paulit-ulit. Aling Rosa, nagalangan sino yen. Wala sagot. Muli siyang kumatok. Lumapit si Aling Rosa sa pinto at sumalip sa butas. Wala siyang makita. Bumalik siya sa pagayos. Maya-maya, may kumatok na malakas. Sa pagkakataang ito, may boses. Boses, buong Aling Rosa, buksan mo. Nanlaki ang mata ni Aling Rosa. Kilalang kilala niya ang boses na iyon. Ang boses ni SPO1 Bernardo. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Aling Rosa, bulong, sa sarili hindi pwede, nakakulong siya. Boses, buksan mo, Aling Rosa. Alam kong nandiyan ka. Kasapin mo lang ako. Hindi ako gagawa ng masama. Napalakas ang tibak ng puso ni Aling Rosa. Gusto niyang sumaga, pero wala siyang magawa. Nanginginig siyang humawak sa kanyang dibdib. Aling Rosa, ano ang gusto mo? Bakit ka nandito? Dapat nasa kulungan ka. Boses, tumawa ng bahagya ang sabi mo, nasa kulungan. Dapat. Pero may mga kaibigan ako, Aling Rosa. Mga tong may kapangyarihan. Mga tong kayang magpalabas ng kayat na sino. Ako, malaya na. At tulading pangako ko, nandito ako para sa iyo. Nadakat si Aling Rosa. Tumingin siya sa palagid, nag-isip kung paano tatakas. Ang tanging labasan ay ang pintuan na kinatatayuan ni SPO1 Bernardo. Ang bintana ay may riyas. Aling Rosa, pasiga tulong. May magnanakaw. Tulong. Natahimik ang nasa labas. Maya-maya, narinig niya ang malakas na pagsipa sa pinto. Isang beses, dalawang beses, tatlong beses. Sa ikatlong sipa, bumukas ang pinto.
Sa pinchuan I nakateo asai SPO1 Bernardo, nakabihi civilian, may tatlong ara na balbas, at ang mga mata I mababanjas. SPO1 Bernardo, Akala moba, may tutulong sao. Sa baryong ito, takit sila sa akin. Kayat nayan, takit pa rin. Hindi moba napansin na walang lumalabas na kapitbahay. Alam nila kung sino ako. Alam nila kung ano ang kaya kong gawin. Lumapit siya kay Aling Rosa. Yumurong ito hanggang sa sumayad sa patter. Aling Rosa, pipakiasap, huwag mo kong saktan, may anak ako, may hinihintay akong anak. SPO1 Bernardo, anak. Tumawa siya ng malakas, anak mo. San ba, young anak mo. Iniwan ka rin, dba. Tulading lahaing tao sa buhay mo. Kaya na ikaw, mag-isa ka lang dito. Walang magmamahalasyo. Walang magtatanggalasyo. At nayan, ako ang magpapalala sa'yo kung ano ang mangyayari sa mga tong sumasalangit sa akin. Hinawakan niya sa Aling Rosa sa league. Dahan-dahan, hindi ganong mahigpit, sapat lang para makaramdam siya ang takot. SPO1 Bernardo, bulong sa tenga, yung video na yun. Yung ginamit nila para makulong ako, nazan ang kopya. Alam kong may itinago ka. Ibigay mo sa akin. Aling Rosa, hirap wala na, ay binigay ko na sa NBI. SPO1 Bernardo, hindi totoo yan. Alam kong may itinago ka. Yung mga ganang klaseng tao, laging may backup. Nayon, huling tanong ko na to. Sana mo itinago? Palakas non palakas ang pagkakahigpit niya. Sinubukan ni Aling Rosa na kumawala, ngunit wala siyang laban. Biglang may narinig silang ingi mula sa labas. May dumating na tricycle, huminto sa tapating bahay. Bumaba si Becky. Becky, mula sa labas Aling Rosa. Gising ka pa ba? May dala akong pagkain para sa iyo. Kanina pa kita tinatawag sa bintana. Napadajal si SPO1 Bernardo. Binitawan niya si Aling Rosa. Tumanjan siya sa labas, nakita si Becky. Nagmara siya ng pabilong. SPO1 Bernardo, kay Aling Rosa sa susunod, itutuloy natin to. At tandaan mo, kung magsusumbong ka sa NBI o kahit kanino, hindi lang ikaw ang mapapahamak. Pati yung kapitbahay mong si Becky, pati lahaing kakalala mo, madadami. Malanabiay. Tumango si Aling Rosa, nanginginig. Tumalikod si SPO1 Bernardo at lumabas ang pinto. Mabilis siyang naglakad paleo, nagtago sa dilim. Pagpasak ni Becky, nakita niyang puti na si Aling Rosa, nakapo sa side, umiyak. Becky, Aling Rosa. Ano ang nangyari? Bakit ka nakapo dayan? May pumasak ba? Nakita ko, yung pinto, sira. Anong nangyari? Nayakapan ni Aling Rosa si Becky. Hindi siya makapagsalita. Sa kanyang isip, ang boses ni SPO1 Bernardo ay palachulat na tumatunog, sa susunod, itutuloy natin to. Alam niyang hindi ito ang huli. Ang halama ay nakalaya, at ito ay nagugutom. Becky, Aling Rosa, sabihin mo sa akin. Kanina pa kita tinatawag. May narinig akong malakas. Sabihin mo, kailangan nating tumawag ang pulis. Napaling si Aling Rosa. Walang silbay ang pulis. Ang pulis ang Kalaban. Ang tanging pag-asa niya ay ang NBI, ngunit paano niya sila tatawagan kung nasa panganib din sila. Sa gabing iyon, sa kanyang wasak na pinto at wasak na puso, napagtanto ni Aling Rosa na ang laban ay hindi patapos. Sa katanayan, ito ay nagsisimula pa lang. At ang Kalaban ay mas malakas, mas walang awa, at mas mapanganib kaysa sa inakala niya. Pagkatapos ang gabing iyon, si Aling Rosa ay hindi na nakatsalog ng mayos. Tuwing may marinig siyang ingi sa labas, najajizing siya, puno ang takot. Ang kanyang bahay ay parang kalungan na. Hindi na siya lumalabas para magtinda. Si Becky na ang nagasikaso sa kanya. Sa kabilang dako, ang balita tungkol sa pagtakas o paglaya ni SPO1 Bernardo ay kumulat sa buong baryo. Ang takot na dating nawala ay biglang bumalik, mas matindi. Ang mga tao ay nagakumpulan sa plaza, nagyusap ng pabilong. Isang hapon, dumating sa baryo si Mr. Reyes at Mr. Santos.
Nagpunta sila sa bahay ni Aling Rosa. Nakita nila ang surang pinto at ang takot sa mga mata ni Aling Rosa. Mr. Reyes, Aling Rosa, narinig namin ang nangyari. Bakit hindi kayo tumawag sa amin agad? Aling Rosa, umiyak natakot pa ako. Sinabi niya, kapag may sinambang ako sa inyo, lahaing kakalala kayo, madadami. Pati si Becky, pati kayo. Mr. Santos, Aling Rosa, huwag kayong matakot. Nandito kami para protektahan kayo. Hindi na malit yun. Ang toto, nagaroning abiria sa kanyang pagkakulong. May mga tong nagayos para makalabas siya. Pero nayan, mas malala ang kaso niya. Kasama na ang paglabag sa kanyang payansa at pananako sa isang testigo. Aling Rosa, paano pa ninyo nalaman? Bakit kayo nandito? Mr. Reyes, may mga nagulat sa amin. May mga nakakita sa kanya nung gabing iyon. At hindi lang kayo ang tinakot niya. Marami siyang pinuntahan. Mga tong tumastago laban sa kanya. Lahat sila, binantan. Kaya na pa kami nandito. Para tipunin kayong lahat. Hindi kayo pwedeng mag-isa sa laban na ito. Kailangan ninyo ang isa't isa. Pinagmasdan ni Aling Rosa ang dalawang ahente. Sa kanilang mga mata, nakita niya ang sinseridad. At sa anang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-isa. Dumating ang takdang araw. Sa isang ligtas na lugar, sa isang silid sa likading simbahan, nagtapon-typon ang mga biktima ni SPO1 Bernardo. Naroon si Mang Lito, ang bajuro. Naroon si Kiko, ang binataliang sinampol. Naroon ang construction worker na sinantok. At marami pang iba, mga tindra, tricycle driver, estudyant. Lahat sila ay may kanya-kanyang kwento ng pangabuso, pananako, at panghihiya. Tumayo si Mr. Reyes sa harapan. Mr. Reyes, mga kababayan, alam kayo ang takot na nararamdaman ninyo. Alam kayo na pagkatapos ninyong magsalita, parang kayo pa ang inatake. Pero ang toto, hindi kayo ang may kasalanan. Ang may kasalanan ay ang tong nasa kapangyarihan na ginamit ito para apihin kayo. At ang tong iyon, SPO1 Bernardo Cruz, ay libreng naglalakad na yan. At bakit? Dahil umaisa siyang matatiko kayo. Umaisa siyang mananatili kayong tahimik. Natahimik ang lahat. Ang ilan ay napayuko. Marca Santos, pero kung magsasalita kayo, kung magkakaisa kayo, wala siyang laban. Ang katotohanan, kapag pinagsama-sama, ay mas malakas kaysa sa anumang baril, sa anumang kapangyarihan. Handa ba kayong lumaban? Handa ba kayong magsalita? Anang tumayo sa Mang Lito. Ang katawan ay nanginginig, ngunit ang boses ay matatag. Mang Lito, ako pa, handa na. Wala na kung mawawala. Mathanda na ako. Kung mamamatay man ako, gusto kayo, may nagawa akong mabuti para sa mga apo kayo. Hindi kayo gusto na lumaki sila sa takot. Sumunod si Kiko. Kiko, ako rin pa. Hindi ako papayag na matakot habang buhay. Gusto kong lumaban para sa mga kaibigan kayo, para sa mga kaklas kayo. Ay sa isa, tumayo ang lahat. Ang mga dating takot na boses ay naging isang malakas na koro. Si Aling Rosa, sa kanyang upuan, ay hindi mapigilang mapaluha. Sa anang pagkakataon, nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng kanyang mga kababayan. Aling Rosa, tumayo mga kapatid, salamat. Salamat sa inyong tapang. Sabi nila, ang mag-isa, bato. Ang magkakasama, bundok. Ngayon, tayo ay magiging bundok na hindi kayang igipo ni SPO1 Cruz. Nayakaping lahat si Aling Rosa. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang takot na tindra ng banana Q. Siya ang naging simbolo ng pag-asa, ang ina ng kanilang munting komunidad. Ang pagtitipon na ito ay hindi lang simpleng pag-usap. Ito ay simula ng isang revolusyon. Isang revolusyon ng mga ordinaryong tao laban sa isang mapangabusong sistema. Maya-maya, may pumasok na isang lalaki sa silid. Mukhang abogado, bit-bit ang isang portfolio. Abogado, magandang hapon pa. AKOSI Attorney Mercado, mula sa isang NGO na nagtatanggal sa karapatang pantaw.
Inatasan pa ako ng NBI na maging abogado ninyo sa kasong ito. Hindi na kayo mag-isa sa laban. Haharapin natin sa SPO1 cruise sa korte, at sisiguraduhin nating makukulang siya ng tuluyan. Mas lumakas ang sigaing pagkakaisa. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ng lahat na ang hustisya ay hindi na impossible. Na kaya't gano kalakas ang kalaban, kapag ang mga tao ay nag-isa, walang hindi kayang abutin. At sa aling Rosa, sa gitna ng kaguluhan, ay may isang panalanjan sa kanyang puso, na ang anak niyang sa June, san mang panaging mundo siya naroon, ay ipagmalaki siya. Na sa kabila ng kanyang pagiging maharap at simple, siya ay lumalaban para sa tama. Sa mga sumunod na linggo, naging abala sa aling Rosa at ang iba pang biktima. Madalas silang nagpupulong kasama sa attorney Mercado. Inihahanda nila ang kanilang mga testimonya, inaos ang mga ebidensya. Ang NBI, sa pangdamgunan nina Mr. Reyes at Santos, ay patuloy sa pagsabay kay SPO1 Bernardo. Isang ara, habang pawi sa aling Rosa mula sa isang pulong, may isang sasakyan na huminto sa kanyang tabi. Isang mamahaling sasakyan, item at makintab. Bumaba ang isang binatang lalaki, mga 23 anyos, nakabarong, may tindig binafa. Sa kanyang muka, may kakabang aura ng pagiging seryoso at determinado. Lumapit siya kay aling Rosa. Binafa, aling Rosa. Nagtaka sa aling Rosa. Hindi niya kilala ang binafa. Pero sa kanyang puso, may kakabang kaba. Isang kaba na hindi takot, kundi parang may nagagnay sa kanila. Aling Rosa, sino pa kayo? Binafa, en gumatay ng malungkot aling Rosa, ako pa si June ang anak ninyo. Natigilan ang buong mundo para kay aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang puso ay parang tumigil sa pagdabak. Hindi siya makapaniwala. Ang anak niya, ang June na hinahanap-hanap niya sa lobing 14 na taon, ang nakatayo sa harap niya. Hindi na bata, kundi isang binafa na. Aling Rosa, bulong J. June. Ikaw. Anak kayo. Hindi pwedeng, ikaw ba talaga? Jun, opo, nay. Ako pa. Pasensya na pa at nayon lang ako nakabalik. Pasensya na pa sa mahabang panahon na paghihintay ninyo. Nayakap ni June ang kanyang ina. At dun, sa gitna ng kalsada, sa harap ng ilang tong nakakita, nayakap ni aling Rosa ang kanyang anak ng mahigpit. Ang mga luha ay dumuloy ng walang tigil. Luha ng tuwa, ng sakit, ng pananabik, at ng hindi may paliwanag na kalagayahan. Aling Rosa, umiyak anak ko, akala ko nakalimutan mo na ako, akala ko hindi na kita makikita pa. Jun, umiyak din, nay, hindi ko pa kayo makakalimutan. Aurora pa kayong nasa isip ko. Ang mga pangarol ninyo, ang mga yakap ninyo. Hindi nawala yun. Hindi ko lang pa talaga ko mahagalap noon. Young tati, hindi maganda ang ginawa niya sa atin. Pero nayon, hito na pa ako. Hindi na ako alis pa. Pagkatapos ng mahabang yakapan, nagyuwansyan sila sa isang karinderya. Sinabi ni June ang lahat. Kung paano siya dinala ang kanyang ama sa Manila, ngunit iniwan din pagkatapos ng ilang taon. Kung paano siya nagbanating buto, nag-aral habang nagtatrabaho, at sa kanyang sipag at tayaga, nakatapos siya ang pag-aral. At nayon, siya ay isa ng ganap na abogado. Isang abogadong nagtatrabaho para sa isang NGO na tumutulong sa mga inapi. Jun, nay, nalaman ko pa ang mga nangyari sa inyo. Yung tungkol sa pulis na yun, SPO1 cruise. Yung pananako na sa inyo. Narinig ko pa ito sa balita. At agad akong naganaping paraan para makawi. Para sa inyo. Aling Rosa, namamanga abogado ka na, June. Anak, ikaw. Hindi ako makapaniwala. Ang litlit mo noon, nayon, ikaw na ang magtatanggal sa akin. Ikaw na ang aking tagapagligtas. Jun, nay, hindi pa ako ang tagapagligtas ninyo. Ko pa ang aking inspirasyon. Ang inyong pagmamahal, ang inyong sakripisyo, yun ang nagdalak sa akin para maging mabuting tao. At ngayong hito na ako,
gagamitin kayo ang aking kakayahan para protektahan kayo at ang inyong mga kasamahan. Hindi na kayo mag-isa. Sa mga sumunod na araw, naging aktibong bahagi si June sa paghahanda ng kaso. Nakapagpulong siya kay Attorney Mercado, kina Mr. Reyes at Santos. Ang kanyang husay sa batas at ang kanyang dedikasyon ay nagbigay ng panibagong sigla sa grupo. Ang pagkakaroon ng isang abogado na anak ng pangunahing biktima ay nagdagdag ng emosyonal na bigat sa kaso. Isang araw, habang nag-usap sila sa bahay ni Aling Rosa, may dumating na sulat. Hindi kilala ang nagpadala. Binuksan ito ni June ang layman ay isang litrato ni Aling Rosa, kuha nung gabing sinira ni SPO1 Bernardo ang pinto. Sa likading litrato, may nakasulat, hindi pa tapos. Magingat ka. Nagkatinjan si June at ang kanyang ina. Ang banta ay totu. Ang halama ay nagbante pa rin. Ngunit sa pagkakataang ito, handa silang harapan ito. Hindi na bilang mga biktima, kundi bilang mga mandarigma. Si June, ang anak na nawala at nagbalik, ay naging sandata ng kanyang ina. At si Aling Rosa, ang inang nagtiis, ay naging puso ng laban. Jun, nay, huwag kayong matakot. Nandito ako. Hindi kayo hahayang may mangyari pang masama sa inyo. At sa lalaking yun, ipapakita natin na hindi siya makakalusot. Ang batas ay nasa atin. Ang katotohanan ay nasa atin. At higit sa lahat, ang pagmamahal natin sa isa't isa ang siyang magtataguyod sa atin. Nayakapan ay Aling Rosa ang kanyang anak. Sa kanyang puso, alam niyang tama ito. Ang pagbabalik ni June ay hindi nagatayan lamang. Ito ay sagat sa kanyang mga panalanjan. Ito ang simula ng wakas para kay SPO1 Bernardo Cruz. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang korte ay puno ng tao. Mga mamamahayag, mga support group, at maraming taga-baryo na gustong makasaksi ng hustisya. Sa isang tabi, nakapo si SPO1 Bernardo, kasama ang kanyang mga abogado. Mukha siyang kampante, mayabang pa rin. Sa kabilang panig, nakapo si Aling Rosa, kasama si June, Attorney Mercado, at ang iba pang biktima. Si Aling Rosa ay kalmado, ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang determination. Tumayo ang piskal at tinawag ang unang testigo. Si Mang Lito. Piskal, Mang Lito, pakisalaysa sa hukuman ang nangyari sa inyo nung araw na ayon sa plaza. Mang Lito, nanginginig pa, nung araw na ayon, naglalakad pa ako sa may plaza, dala ang aking kartilya. Najulas pa ako, at ang aking kartilya ay bahagayang sumayad sa sasakyan ng nasasaktal. Sa halap na intindihin ang aking kalagayan, siya ay nagalit. Sinapa niya ang aking kartilya, hinawakan ako sa kwelyo, at ako ay kanyang ay binagsak sa semento. Pagkatapos, ako ay kanyang pinagsasampol at sinantak ang kanyang mga tauhan. Walang awan. Para daw akong basura. Abogado ni SPO1 Bernardo, objection, Your Honor. Hearsay at hindi relevant. Hukum, overruled. Magpatuloy. Pinagmasdan ni SPO1 Bernardo si Mang Lito. Ang tinjin niya ay puno ng pagamak. Ngunit si Mang Lito ay hindi nagpatinag. Ipinagpatuloy niya ang kanyang salaysay. Sumunod na tinawag si Kiko. Ang bata ay umiyak habang nagakwento. Ay sinalisay niya kung paano siya sinampol at sinapa ni SPO1 Bernardo dahil lamang sa pagtawid sa mailing tawiran. Ang kanyang testimonya ay tumagos sa puso ng lahat ng nasa silid. Si Aling Rosa ang huling testigo. Tumayo siya sa harap ng hukum. Sa kanyang mga mata, makikita ang tapan ng isang ina. Piskal, Aling Rosa, kayo po ang nagbigay ng video na naging pangunahing ebidensya sa kasong ito. Maaari ninyo bang ikiwento kung paano ninyo ito nakuha? Aling Rosa, opo. Ako pa ay isang simpleng tindera ng banana QSA Plaza ng Barangay Mabuhay. Araw-araw kayo pang nasasaksihan ang pangabuso ng nasasaktal sa aming mga mahihirap. Ang panggangatong, ang pananakit, ang pananako. Isang araw, may lumapit sa akin na mga ahente ng NBI. Hinaling nila ang aking tulong. Binigyan nila ako ng maliit na kamera. At sa tuwing may ginagawang kabalbalan ang nasasaktal, ako pa ay nagarecord. Itinatago ko ang kamera sa aking basket ng banana Q.
Binuksaning piskal ang isang malaking screen. Ipinakita ang mga video. Nakita ng lahat ang pagsample kay Kiko. Nakita ang pananakit kay Mang Lito. Nakita ang panggangatong sa mga tindra. Nagsisigawan ang mga tao sa lobing korte. Si SPO1 Bernardo ay namutla. Ang kanyang mga abogado ay tila nababagabag. Piskal, Aling Rosa, matapos ninyong ibigay ang ebidensyang ito at maresto ang nasasakto, ano ang sumunod na nangyari? Aling Rosa, napalya pa, makalipas ang ilang buwan, isang gabi, may kumatok sa aking pinto. Siya pa. Ang nasasakto. Nakatakas da siya sa kulungan. Sinira niya ang aking pinto at ako'y kanyang binantan. Hinawakan niya ako sa league at hinanap ang kopya ng video. Sinabi niya, kung hindi ko ibibigay, ako at ang lahaing aking kakalala ay mapapahamak. Nagaroon ng kaguluhan sa lobing korte. Ang mga tao ay nagbilungan. Si SPO1 Bernardo ay tumanjan kay Aling Rosa na may galit na hindi mapigilan. Abogado ni SPO1 Bernardo, objection, Your Honor. Ang testimonyang ito ay hindi napatutunayan. Hukum, overruled. May ebidensya pa tayo ang pananako, kasama na ang surang pinto at ang sulat na may banta. Tumayo si June lumapit siya sa kinawupuan ng piskal at bumulong. Pagkatapos, tumayo ang piskal. Piskal, Your Honor, nais panaming ipatawag ang isa pang testigo. Isang testigo na magpapatunay sa iba pang krimeng ginawa ng nasasakto, hindi lang dito sa barangay Mabuhay, kundi sa iba pang lugar. Nagtaka ang lahat. Sino kaya ito? Tumawag ang isang lalaki, mga 40 anyos, nakaposes. Siya ay isa ring balango, isang dating kasabwat ni SPO1 Bernardo sa illegal na droga. Balango, Your Honor, ako pa isang drug personality. Noong una, kasosyo ko sa SPO1 Cruz sa pagpapatakbo ng droga sa Manila. Siya ang nagpo-protekta sa aming operasyon kapalit ng malaking halaga. Pero nung magaroon ng raid, ako ang isinakripisyo niya. Siya ang nagturo sa mga autoridad kung nasan ako para malabas siya. Nandito ako nayon para sabihin ang toto. Lalong lumaki ang gulo. Si SPO1 Bernardo ay hindi na mapakali. Ang kanyang mga abogado ay tila nawalan na ang depensa. Ang korte ay naging entablado ng katotohanan. Ang dating mapagmatas na pulis ay nakita ng lahat kung sino siya talaga, isang criminal na nagtatago sa uniform. Habang nagpapatuloy ang paglalitis, untayanting nabibunyag ang lahat. Ang mga kasong panjingakil, pananakit, pananako, at nayon, drug trafficking. Ang ebidensya ay nagsalamut, lahat ay tumaturo kay SPO1 Bernardo. Sa pagtatapos ng araw, ang hukum ay nagpahayag. Hukum, sa bigating ebidensyang iniharap laban sa nasasakto, SISPO1 Bernardo Cruz, siya pa'y pansamantalang ay kinikilong ng walang payansa. Ang paglalitis ay magpapatuloy sa susunod na linggo. Pinalakpakan ng mga tao ang decision. Si Aling Rosa ay nayakap sa June si Mang Lito ay napahikbi sa tuwa. Si Kiko ay ang gumatay sa anang pagkakatayan. Ang hustisya, bagamat matagal, ay nagsimula ng yumaspong. Ngunit para kay SPO1 Bernardo, ito ay isang matinding dagak. Habang siya ay hinahakot palabas ng korte, ang kanyang mga mata ay naganap kay Aling Rosa. At sa pagkakataang ito, hindi na ito tinjin ng galit, kundi ng pagkatalo. Ang hari ng barangay Mabuhay ay binagsak ng kanyang sariling kayabangan at kasakiman. At ang sandata na ginamit laban sa kanya ay hindi baril o bala, kundi ang katotohanan at tapang ng isang ina. Pagkatapos ng anang arawing paglalitis, ang baryo ay nagdiwang. Ngunit si Aling Rosa at June ay hindi makaramdam ng lubos na kagalakan. Alam nilang hindi patapos ang laban. Si SPO1 Bernardo, kaya't nakakulong, ay may mga kaibigan sa labas na handang gumawa ng masama para sa kanya. Isang gabi, pawi na sana si June galing sa isang pulong sa NBI office. Madalim ang dawn. Biglang may sumulpat na dalawang lalaki mula sa eskinita. Nakamaskara, may dalawang patalim. Lalaki 1, Hoy, abogado. Tayo lang, 2. Alam mo na kung bakit kami nandito. Jun, kalmado para saan. Para. Lalaki 2, hindi. Para sa kaibigan namin.
Young in Iraq at Nino sa Quartet. SPO1 Cruise. Sabi Naya, itajal ninyo ang keso, o kung hindi, yang nane mong matanda, yun ang anay mawawala. Nanlaki ang mata ni June hindi siya natikat para sa sarili, kundi para sa kanyang ina. Sa sa ngiglap, may narinig silang malakas na siga mula sa malayo. June. June. Tulong. Bozas iyan ni aling Rosa. Tumakbo si June paleo sa mga lalaki. Hinabal siya ng mga ito. Sa kanyang pagtakbo, nakita niya ang kanyang bahay. May apoy. May apoy na lumalabas sa bintana. Ang kanyang puso ay lumagpas sa takot. Jun, sumisigot nay. Nay. Nandiyan ka ba? Nay. Tumakbo siya papasok ng nasusunod na bahay. Sinubukan siyang pigilan ng mga kapitbahay, ngunit hindi siya napigilan. Sa loob, makapal ang yusak. Halos hindi siya makahinga. Hinahanap niya ang kanyang ina. Sa may kusina, nakita niya si aling Rosa, nakahanda sa saig, walang malay. May tama sa yulo, may dugo. Mabilis niya itong binyahat at dinala sa labas. Bago pa man tuliyang gumuho ang bahay, nakalabas sila. Dinala si aling Rosa sa ospital. Sa emergency room, abla ang mga doctor at nurse. Si June ay nasa labas, nagdarasal. Dumating sina Mr. Reyes, Mr. Santos, at Attorney Mercado. Nagulat sila sa NBI. Ang sunog ay sinadya. May nakakita ang dalawang lalaking tumatakbo paleo. At ang tama sa yulo ni aling Rosa ay gawa ng isang matigas na bagay. Ang halama, kaya't nakakulong, ay nakakagula pa rin. Ang habol niya ay hindi lang pagtakas sa keso, kundi ang paghihiganti. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doctor. Doctor, Mr. June, ang inyong ina ay may malabhang tama sa yulo. Nagaroon siya ng internal bleeding. Buti na lang at agad ninyo siyang nailabas. Kailangan niyang operahan. May 50 to 50 na pagkakataang mabuhay siya. Pero kailangan naming makuha ang inyong pahinsalat. Natigilan si June ang kanyang ina, ang tanjing pamilya niya, ay nasa binjit ng kamatayan. Ang lahaing kanyang pinag-aralan, ang lahaing kanyang pangarap, ay parang nawalan ng say kung mawawala ang kanyang ina. Pumirma siya sa mga dokumento. Walang pag-alinlangan. Handa siyang ibigay ang lahat para sa kanyang ina. Habang inooperahan si aling Rosa, si June ay naghihintay sa labas. Hindi siya makatulog, hindi makakain. Palitjulit niyang inalala ang mga sandaling yakap nila ng kanyang ina, ang mga luha nito nung makita siya. Sa kanyang puso, nanalanjan siya. Jun, bulong panjanun, huwag enyo pong kunin ang nanay ko. Nayon ko lang siya nakita ulit. Nayon ko lang siya nahawakan. Hindi pa kami nagkakasama ng matagal. Marami pa kaming gustong gawin. Marami pa kaming gustong pag-usapan. Ipagpatuloy enyo pa siya. Bigyan enyo pa siya ang pagkakatayan. At ako pa, pangako, ipagpapatuloy ko ang laban na ito. Para sa kanya. Para sa lahaing inaping katulad niya. Makalipas ang 6 na oras, lumabas ang doctor. Pagod, pero may ngiti sa labi. Doctor, Mr. June, successful ang operation. Stable na ang inyong ina. Kailangan lang niyang magpahinga ng matagal. Pero malayo na siya sa panganib. Napalyahad si June sa saiging ospital. Umiyak siya sa tuwa. Ang kanyang ina ay buhay. Ang halama ay hindi nagtagumpay. Pasik si Mr. Reyes. Mr. Reyes, June, nakuha na namin ang mga salarin. Yung dalawang lalaking nagsanag at sumagad sa bahay ninyo. Nakuha rin namin ang confession nila. Inutusan sila ni SPO1 Cruz sa pamamagitan ng isang balango na kakosa niya sa loob. Ngayon, may panabago na siyang keso, attempted murder at arson. At sa pagkakataang ito, hindi na siya makakalabas. Sa lobing kanyang kama sa ospital, dahan-dahang iminulat ni aling Rosa ang kanyang mga mata. Ang anang nakita niya ay ang kanyang anak, si June, na nakapo sa tabi niya, hawak ang kanyang kame. Aling Rosa, bulong, mahina June. Anak, nasan ako. Jun, umiyak sa tuwa, nasa ospital pa kayo.
pero okay na ko. Ako pa, nandito lang. Hindi na pa ako alis. Aling Rosa, young apoy. Young mga lalaki. Jun, nakuha na pa sila, nay. At SPO1 cruise, may panabago na pang queso. Sa pagkakataang ito, wala na siyang takas. Hustisya na, nay. Hustisya na. En gumatay Aling Rosa. Isang jiding puno ing pasasalamat at kapiyapan. Ang laban ay hindi madali. Maraming dugo, luha, at sakripisyo. Ngunit sa pagkakataang ito, naramdaman niyang malapit na ang wakas. Ang halama ay humabol, ngunit siya at ang kanyang anak ay nanindigan. At ang pag-ibig nila sa isa't isa ang naging tanggilan laban sa dilim. Lumapas ang ilang buwan. Si Aling Rosa ay ganap ng gumaling. Ang kanyang bahay ay itinayang muli sa tulonging NBI at ang mga kapitbahay. Ang baryo ay tahimik at payapa. Ang mga tao ay bumalik sa kanilang normal na pamumuhay, ngunit may isang bagay na nagbago, wala ng takot. Dumating ang araw pagpahayag ang hatol para kay SPO1 Bernardo Cruz. Ang korte ay punong-puno, mas marami pang tao kaysa noong anang araw. Ang mga biktima ay naroon lahat, Mang Lito, Kiko, ang construction worker, at siyempre, Aling Rosa, kasama June. Si SPO1 Bernardo ay dinala sa kinawapuan. Mukha siyang payat, pagod, at wala na ang dating kayabangan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Alam niyang ito na ang wakas. Tumayo ang hukom. Ang buong silid ay tumahimik. Hukom, sa kasong robbery, extortion, grave coercion, physical injuries, child abuse, at nayon, attempted murder at arson, sa tawing SPO1 Bernardo Cruz, ko ay napatunayang nagkasala ng lampas sa pagdudada. Nagsigawan ang mga tao sa tuwa. Si Aling Rosa ay napalya. Si June ay naikap siya ng mahigpit. Hukom, nagpatuloy ko ay hinahatchalan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong, ng walang posibilidad ng payansa. At ko ay papatalsik sa serbisyo ng pambansang pulisya. Malakas na palakpakan ang sumulubong sa hatol. Ang mga tao ay nagayakan, nagyakapan. Ang hustisya, sa wakas, ay nagtagumpay. Si SPO1 Bernardo ay tahimik na inaki palabas ng korte. Hindi na siya tumanjan pa kay Aling Rosa. Wala na siyang lakas para gawin ayon. Paglabas ng korte, sinalubong sila ng mga mamamahayag. Si June ay nagsalita sa harap ng kamera. Jun, ang ara na ito ay hindi lang tagumpay para sa aking ina, o para sa amin ng aking pamilya. Ito ay tagumpay para sa lahat ng biktima ng pangabuso, para sa lahat ng walang boses, para sa lahat ng inaping mahihirap. Ipinapakita nito na ang katotohanan, gano man katagal-atago, ay lalabas at mananaig. At ang hustisya, kaya't gano kahirap abutin, ay darating din, kung tayo ay magkakaisa at hindi susuko. Si Aling Rosa ay tumabay sa kanyang anak. Sa kanyang simpleng pananalita, siya ay nagsalita. Aling Rosa, mga kababayan, huwag kayong matakot. May Diyos na nakatingin sa atin. At may mga tong handang tumulong, katsalading NBI at ang aking anak. Ang laban ay maharap, pero kung tayo ay magtutulungan, walang impossible. Sa mga ay nadayan, panggawakan ninyo ang inyong mga anak. Sila ang inyong lakas. At sa mga anak, huwag ninyong kalimutan ang inyong mga magulang. Sila ang nagalayang buhay para sa inyo. Pagkatapos ang kaguluhan sa korte, umuwi sa Aling Rosa at June sa kanilang baryo. Sinalubong sila ng isang malaking pagdiriwang. Naganda ang mga kapitbahayang pagkain. May musika, sayawan, at tawanan. Sa anang pagkakataon, ang plaza ng barangay mabuhay ay hindi puno ng takot, kundi ng kasiyahan. Sa isang tabi, magatabi na nakapo sa Aling Rosa at June nakatingin sa mga tong nagsasaya. Aling Rosa, June, alam mo ba, sa gabing ito, sa wakas, mapayapa na ang puso ko. Hindi lang dahil nakulong ang masama, kundi dahil nandito ka. Dahil magkasama tayo. Ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Jun, nay, hindi pa ito ang katapusan. Ito ang simula. Simula ang ating bagong buhay na magkasama. Hindi na tayo maghihiwalay pa alagaan kita, nay. Hindi na kita pababayan.
Nayakapan ay aling Rosa ang kanyang anak. Sa kanyang puso, alam niyang toto ito. Ang 14 na tong paghihiwalay ay napalitan ng isang bagong samahan na walang makakapaghiwalay. Tumayo si June at nagalokin kame sa kanyang ina. Jun, nay, gusto mo bang sumayo? Para sa atin. Para sa tagumpay natin. And gumatay si aling Rosa. Tinanggap niya ang kame ng kanyang anak. At sa gitna ng plaza, sa ilalim ng mga law at bituin, sumaya ang mag-ina. Hindi perpekto ang kanilang saya, ngunit ito ay saya ang pagmamahal, ang pagtanggap, at ang bagong simula.